it destroyed me completely. I mean, destroyed everything I knew for 19 years. I mean, मेरा career जिधर ਨੂੰ मैं सोच ਰਿਹਾ ਸੀ मैं आ बनना है मैं वो करना सारे सुपने उड़ गए. I was not militant or I was not anti-national or anything. I didn't had those activities. I was just focused on my education. ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ it was police and ਜਦੋਂ ਮੈਂ it was like asking my father to give 80,000 rupees for dead body. So if we want to have a dead body, 80,000 rupees, otherwise he will not even receive that. ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। Karandeep, I'm like just in middle class family, born brought up in India. So ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ? Kapurthala. Oh, I'm from Amritsar. So you're by an hour away from us. So मैं ब्यास दी इधरली साइड ते हैं, तुसी ब्यास दी दूसरी साइड ते हैं. So my father, he served in Indian Air Force. So ज़्यादा remote ही रहे, कदी असम, कदी इलाहाबाद, कदी दिल्ली. ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਵੈਰੀ orthodox, very traditional, proper Punjabi kind of rooting I had with my grandmother, grandfather. ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ. ਤੇ it was beautiful. ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋਈ. ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਰਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ there are amazing parts. So if sukh will inspire you, dukh will carve you. So I had my fair share when I was 19. And Punjab was going a turbulent time. I went through that also and had injury in spine. What turbulent time Punjab? ਕਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? That's like I'm talking about 1989. And ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ. ਸੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਓਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ. ਤੇ ਉਹ I got caught into this and had spinal injury in torture room. And it destroyed me completely. I mean, destroyed everything I knew for 19 years. I mean, ਮੇਰਾ career ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਬਣਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਉੜ ਗਏ. ਹੁਣ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ can I just get up and go to bathroom, so that I'm not dependent on anybody. I was told I had a coma for 4 months and couldn't really move. I lost everything, literally everything. And ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਕੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਆਫ ਮੀਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ. It was very terrible time, but I think that was the most beautiful time of my life because it made me who I am today. I would have not understood Gurmat or Sikhi from the way I experienced Sikhi. I'm not saying I know the way I experienced the program of Guru Nanak Sahib, because surviving was one thing. Karandeep, surviving chalo kudrati ho gaya, मैं बच गया नहीं मरिया, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਚਰ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਹਾਓ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਮਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਵਟ ਐਵਰ ਵਾਜ਼ ਲੈਫਟ ਇਨ ਮਾਈ ਬੋਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ. ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ what was that incident that happened to you that caused you spinal injury and then you went into coma?
So, currently, what happened? There's a two episode. 84 caused a lot of issues in Delhi and other side of states where the massacre happened to the Punjabis and Sikhs. Yeah. ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਥ੍ਰੈਟ ਮੇਬੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਚੱਕ ਲਓ ਫॉर ransom. Yeah, police will do that openly. So I was not militant or I was not anti-national or anything. I didn't have those activities. I was just focused on my education. ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ it was police and ਜਦੋਂ ਮੈਂ it was like asking my father to give 80,000 rupees for dead body. So if we want to have a dead body, 80,000 rupees, otherwise he will not even receive that. So in this process, I was, that's where I had my injury in my spine. I was electrocuted in spine and I lost everything: sight, hearing, touch, taste. I lost, below waist, all sensation completely. And, but it didn't just happen to me, Karandeep. Sad story is it happened to literally every household in Punjab. You knock on any door in that era, everybody have a story to tell you. And a lot of people lost lot of their loved ones. ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਬਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 25 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 15 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ it the entire ਇੱਕ bracket ਜਿਹੜੀ age ਦੀ was wiped out from Punjab. Yeah. So that's between 78 till 92. That's what Punjab suffered. ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਦਿਸ ਦੈਟ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਦਿਸ ਦੈਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਜਾਂ ਭੰਗੜਾ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਹੋਇਆ I suffered it first hand. But I don't want to look into negativity. I think, ਜਿਹੜੀ positivity ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ I survived that ordeal. I got through that. And ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ Karandeep, the question was like, now what? Now what do I do with this disability and disability? When you were in coma, what thoughts were coming into your mind? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਨ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ? Karandeep, the basically was that I was able to hear any threatening thing like the doctor saying switch off the machines, life support. And I was like, I'm alive. Don't do that. Don't burn me into like thinking I'm dead. I can still hear you. Not everything. I don't remember everything. But whenever it came to that sort of thing, I was worried. And I wanted to wake up. I wanted to be better. I wanted to forget everything and move on. That's what I was thinking. So, but doctors were hopeless, helpless. They couldn't really do anything for me. So um, that's where ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ I just clinged on to that ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਫਿਰ all of that education she helped me to earn came handy about Gurmat, the Guru's technique, Guru's viewpoint of healing in a Sikhi. And he says, converse with your mind, listen to your mind, be friend with your mind. And I woke up
and doctors, they couldn't believe that. It's not even, we can't even call it a medical miracle, because there's like, we can't label this. But ਗੱਲ ਉੱਥੇ finish ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. The what I want to say is what came after. That trauma from that tragedy, that living in a hell every moment. Every moment I will go up front of the mirror from 8 packs to somebody who couldn't barely like even stand up. Scars everywhere on the body. It was terrible. Now what do I do with this? I mean, like, oh, jiri education ki thi, oh, to kise kam nahi aayi, because my family took me out of India, because if I was in India, I would have been killed like many others. So Moscow or Copenhagen or in Frankfurt, Cologne, sitting on hospital beds and thinking like, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ that's what we are, the Sikhs, the formation made us very strong and incredible people as a Sikh nation. So ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ solution ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। So I started looking into that solution, Karandeep, and here I am, very, very, very healthy and very happy. So I will say all of that, what happened in 1989, turned out to be gift than a trauma, because Guru Nanak Ji's system taught me how to deal with it for me to heal. So I didn't lose it. I used it. So ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਅਨਰ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਵਣ ਵਾਂਗੂ 1.25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਟ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਲੋਟਰੀ ਵਿਨ ਕਰ ਗਏ ਐਂਡ देयर ਲਾਈਫ ਗॉट ਰੂਇਨਡ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਖ ਹੰਡਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਰੂਇਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਟ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ's program was that ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, how do you make sukh rog paya? So how do you, dukh sukh do sam kar jane? How do you create that utter balance? What is that technique? What is that which makes you the solution, so that you stop looking for solution outside? So you become the solution. And I think I was lucky. 89 was my trigger to me to find me. And it's amazing. And you found yourself through music, through Sikh music, if I could say, right? Not really. Like, you never, it's not your pen which writes a story, it's you, right? So it was not music, it was the sound that Guru Nanak's prescription and process I was introduced to. Like, ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, for example, you bumped your knee into the side of the bed, that you will say, ouch, right? So something happened and you felt it and you expressed it. ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, that you were so happy and you started screaming and crying and being on the floor, and that doesn't happen naturally. When you get hurt, you create a particular sound, a cry. ਹੁਣ cry ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ cry ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ emotional turbulence happens within us, or emotional churning happens within us, Karandeep, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਰਤਨ। ਕੀਰਤਨ
was not music. Kirtan is not music. It is the sound which make music, not the music which makes sound. So I went into learning what is Kirtan, why is it, what's in it for me, you know? So ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਰੁੱਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ. I wasn't interested in ਰੱਬ. I was interested in how to get back to my life. If I'm going to live, how do I live? Honestly, that's what happened. ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, how do I handle with it? You know? So Guru Nanak, what sort of answers did he add? So I started tapping into that. What we call kirtan, not music. That's not that the music is very kind of like you can say pen, but the story is written by you. It's your thought. It's your experience. Pen is just a tool. So same way, the music is the pen. But the story is your emotional agility, your experience, your feelings, your moods. And you write those, you compose those, you share with the world that how you are driving your life instead of you being driven in life to something you didn't know or you didn't want to go, but you've been placed there. Instead, that how do you become master? And that's what Guru Nanak Ji did to us. He gave us that skill set to become amazing. So he gave us Gur Prasad. Like you said that Kirtan is more about sound rather than music itself, right? So, what's the true foundation of Kirtan from Guru Nanak's perspective? Like Guru Nanak Dev ji ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਲਾਈਕ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਆਈ ਨੋ ਵੀ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਸ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਟਸ ਦ ਮੈਸੇਜ ਦੈਟ ਗॉड ਗਿਵਸ ਯੂ ਥਰੂ ਕੀਰਤਨ ਬਟ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 3-4 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਂਡ ਮੂਡਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ ਸਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾ or I said sit down or I said sit down. So now the meanings actually changed. The command changed. The sound have changed the entire meaning. And hence we have Gurumukhi, not Punjabi. ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫੀਲ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਕੈਨ ਯੂ ਫੀਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦ ਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਹਿਜ਼ ਮੂਡ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਹੀ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ at that time, at that moment when he shared his experience with you, or he's sharing that experience with you now. So his mood. So ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਕਿਹੜੇ ਕੌਨਸੈਪਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਕਰੰਟ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਮੂਡ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਖੋਲੋਗੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਇਸ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਨ ਕਰਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਐਂਡ ਇਟ ਫਿਕਸ ਯੂ ਅਪ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਨਾਓ ਯੂ ਨਾਟ ਕਨੈਕਟਿਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ
Your psyche, your consciousness, your personality, your focus is connected with Guru Mukhi. Guru de naal galbaat ho rahi tadi. There's nobody in between, and boom, it transforms you. It's simple as that. I was reading your bio and ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ musicology ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, right? So it's all about kirtan, right? Or is it about something else also? No, it's not Kirtan. Musicology is, the philosophy behind the sound we create. If you say it can be that just like you had a cheesecake, or you had tres leches, or you had a really nice something, or you've been given gift or some sort of, and you in appreciative manner you created so I was learning about the sound, that how does the sound and the human behavior, not in that depth, so 9 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ, I will quickly share this story with you currently because it will come handy to you too. ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਤਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਲਾਹਾਬਾਦ 'ਚ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਵੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਿਟਰਲੀ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਟ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਛੇੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਲੈ ਭਈਆ ਆ ਗਿਆ। I didn't know bhaiya ki ਹੁੰਦਾ ਸੀ। Bhaiya mean for me in the Hindi language is like brother, and so I didn't understood because it didn't had a command over Punjabi. So ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ teasing ਵੱਧਦੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ problem ਹੈ। And one day I asked my grandmother, I said, what's their problem? Why, what is that I'm doing wrong? मैं ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? And she said, okay, hang on. So ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। I said, yeah, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, no school. It was horrible because I couldn't connect. I didn't had a command over language, and ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ, ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ। So no school. But she said, wake up at school time, and she gave me a pen pencil and said, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਹ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਆਈ ਸਟਾਰਟਿਡ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਮੈਪ ਐਂਡ ਆਈ ਕੇਮ ਹੋਮ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸੇਡ ਓਕੇ ਨਹਾ ਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛਦੀ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਮੈਪ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸੇਡ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚੁਣੇਗਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਾਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਵਾਈ ਨੋਟ ਦੋਜ਼? ਆਈ ਸੇਡ ਬੀਬੀ ਪਰ ਆਹ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਸੇਡ ਪਰ ਆਹ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਆ, ਕਿ ਮੱਠ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਆ, ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਜਰਨੀ ਹੈ। So, my God, how I'm going to do this? I don't even know anything. And she said, don't worry. That's why I am here for it. Next day I had teachers ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ, ਸ਼ਿਵ ਸਤੋਤਰ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ। And it was a beautiful story, amazing. But I wasn't connected because I was like other teenagers, When I went for musicology, it was like I wanted to make cool Punjabi songs and learn and music. But my teacher always steered me toward musicology and was like, no, but I just want to make tunes.
I want to get popular. I want to make some money. I want to be famous like everybody else. So, but maybe destiny is preparing me for what was about to happen 10 years after. And here we are. I mean, like, I now realize it's the key component of the humans that we must coach our children about freedom of practice, whatever path they want to walk on, give them the leverage, give them that liberty to choose and make their own decision what's better for them instead of that we are making decisions on their behalf. And currently also, I think the missing component, the missing link is emotional agility. We're not teaching our children about emotional agility. They may become doctor. I have like lots of doctors who are my patients in US, in Europe. Education means, yes, a skill set, but education does not guarantee that you can handle yourself, right? So ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਫਿਰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ Guru Nanak, the program siga emotional agility program, a teacher training program that he gave power to a layman, a person ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ generations ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ empower ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ freedom ਦਿੱਤੀ ਆ to think and compose their own life and look what happened after 240 years they became the kings. And I loved that approach. I loved that approach to humanity. Nanak didn't say, be a jatya, dakhanya, this, that. No. Guru Nanak said, a Musalman, and nahi koi gal nahi. Mardana ji, tu mera pra aaya, aaja. Yeah? So, Guru Nanak ne ye nahi dekhya, cannibal ya, kodda, वो बंदे मार के खांदा है गुरु नानक कहंदा मैं तेना काम करदा and he fixed him like this. He didn't say ठग गया भी बंदिਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੱਜਣ. He said come let me help you and addicted people to wealth like ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ in the scenario the people he fixes them with just mere dialogue. So how is he saying those words that they hit right at heart? I was interested in that sound in Gurmukhi. And when I actually opened the code, currently magic. It's a miracle. You said a couple of times about emotional agility, teaching your kids about that same emotional agility. So how we're gonna teach them? ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਣੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਕਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਮਨ 'ਚ you know if I start talking to you in Danish will you understand it? Exactly. So ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਹੁਣ how many alphabets in English Karandeep? 26. Yeah. So Karandeep, 26 alphabets and how many primary emotions J emotions ही language ਨੂੰ birth ਦਿੰਦੇ ਆ ABC ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹ emotional agility ਨੇ ਹੀ 26 alphabet create ਕੀਤੇ ਆ right so ਹੁਣ primary emotions ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ 22 primary emotions 12 primary feelings and 60 moods. That's Sri Guru Granth Sahib. Sri Guru Granth Sahib ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ primary 60 ਰਾਗ ਹੈ to compose the clock of your life. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਾਜਾ ਲੈ ਤੂੰ ਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖ ਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਂ ਬਜਾਈਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ you just how do I say this
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ? ਟਾਈਮ। ਟਾਈਮ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਲਈ, ਦੋਸਤੀ ਬਚ ਜੂਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੰਮ ਬਚ ਜੂਗਾ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਰਚ ਕੇ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਦੈਟਸ ਐਨ ਇਲੂਜ਼ਨ, ਦੈਟਸ ਮਾਇਆ। ਗੱਲ ਸੀ ਟਾਈਮ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰਿਦਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਦਮ ਦ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਮੂਡਸ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਬਣਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਈਜਿਪਟ 'ਚ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਪੱਗ, ਸਿੱਖੀ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਨਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ। ਇਜ਼ ਇਟ ਮੰਦਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਤੀਵਰਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਕੁਮਦਵੰਤੀ, ਇਜ਼ ਇਟ ਛੰਦੋਵਤੀ, ਇਜ਼ ਇਟ ਦਇਆਵਤੀ, ਇਜ਼ ਇਟ ਸੀ ਦੀਜ਼ ਵਰਡਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਅੱਛਾ ਨਿਆਣਾ ਸਟਰੈਸ 'ਚ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 550 ਈਅਰਸ ਅਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੀ ਦੇ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ 200 ਈਅਰ ਓਲਡ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਿਆਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। You're missing out on something so beautiful. Guru empowered you with such a wealth. Be suniye, listen. But listen to what? ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਆਹ 22 ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਆਹ ਮੂਡ ਬਣਦਾ। ਆਹ ਮੂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਮੂਡ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਵੋ ਬਸ 3-4 ਐਂਗਲ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। 3 to 4 ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸੇਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਦਿਸ। She's very clear what she wants, and then she gives the money as a time, and she takes, and then now what she does, enjoys it. है ना? ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਗਏ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਦੀਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। You've got dollars in your pocket. That's all you can give. But if I say, Dayavati, can you talk 2 hours? Can you make a bedtime story? Can you empower them how to use it? Can you point that in their, when they're getting bullied and or when they are bullying others, can you help them from home? And that's what Guru Nanak gave you. And that's why you are so mighty strong that Guru Gobind Singh calls you Princess Karandeep Kaur, because you are a master. You are above the average. So, time te Karandeep tanu hi lona pena. And this is not lost art. This is not Christian, this is not Islamic, this is not Buddhist, this is humanitarian. ਇਹ ਬੋਧੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। So it doesn't want you to be in a particular way, it's a humanitarian. ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਜਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। When you were experiencing this oneness with God, or I should say with yourself, what experiences you had? Smile. I like it. It's full on. It was just complete. Like, I don't need to explain. I don't need to.
It's just that connection which never can be broken. It's just fulfillment. ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰ ਵਰਤੀਦਾ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ, ਇੱਕ gratitude and contentment mix ਹੋ ਕੇ ਆਈ. And I'm having this conversation with you, I could feel that calmness, that stillness in you. Thank you. I mean, this is not a rocket science, honestly, like, currently, if you know that you want to live, number one, like ice cream kedi chahiye. Ice cream khani bhi hai. Yeah. Life is like ice cream. You want to have it, then ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, a follower's life where I don't have to make decisions, or a seeker's life where I know everything comprehensively. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਐਸ ਐ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। You are consistent and constantly you are evolving with the betterment. ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲੌਸਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। But what I want to share with you currently, the secret to smile, happiness, is simplicity. The day you can get, ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, if you give a long thread to a child, what will happen? After 5 minutes, you won't be able, that's not straight anymore. It's going to get all complicated and knotted. That's a child's job. ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭੂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਲਝੇ ਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਿੱਦਾਂ। ਗੁਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਆਹ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦੈਟਸ ਗੁਰੂ ਐਂਡ ਸਿੱਖ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੂੰਗਾ 4 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹਾਊਂਗਾ, ਸਿਰ ਧੋਊਂਗਾ, ਸੁਕਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ beautiful. I'm nobody to tell you what you're doing is wrong or right. But when you look into Gurmat, when you look into Guru Nanak's philosophy, when you sit down with Guru Nanak Sahib and learn directly without a mediator, these things becomes irrelevant. He makes you touch your life. He makes you live. He doesn't give you explanations. He doesn't give you meanings. He makes you very meaningful. And that's what I love about this. So that's his program, what he calls a Kirtan. Emotions felt through sound, mood being expressed to communicate. And he says 60 of them, here I give it to you. And through this, you will get in touch with your feeling and your emotional agility. So from Naad to Anhad, Anad sunho, vadbhagi ho, sagal manorath pure. Par Brahm Prabh paya, utre sagal visure. ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਹਦ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਯੋਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਵਨਨੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। then everything is yours. Everything, whatever you want. ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਭੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। You know what? The 10 people around me, the staff of 10 people, they get exhausted. The one thing since 1989 till today I don't have is called tiredness, because I understood life.
ਤੇ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਆਈ ਪ੍ਰੇ ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਆਲ that ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰ ਆ ਪਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ, ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਵਾਂਗੂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ। ਫਿਰ it's just a, ਫਿਰ then it's a simple, like we run the charity Raj Academy. You went to the website. I think you went to Yogi of Sound website. The charity we run is a Virginia-based charity, your hometown. So a non-profit, what we call 501 3C here in the US is Raj Academy, which is dedicated to Kirtan program, taking Kirtan the way it was, with Guru's instrument, with the Guru's prescription, Guru's way, to the Guru's people, those who want to learn. So ਨਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਨਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਪੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ, ਨਾਦਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ, you will never come in. Shocking news to you, I've got 30,000 people who went through this process. Out of 30,000 people, now about like way less than 3,000, out of those, the one number really bugs me is 468. And that number is Punjabi bande, apne bande. Out of 3,468 ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਗਰ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, nobody is interested. ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ। if I say ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ ਕਰਨ ਲਈ, you know ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ, you will set up the navigation, you know how to drive, or you know the route by heart. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਇਜ਼ ਦ curriculum. It will enable you. You can call it Nad Yoga, you can call it Gurmat Sangeet, you can call it Gurmat, you can call it whatever you want to call it. You want to call it Hallelujah, I have no problem. Yeah? But ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। So give your children a gift of liberating them with three things: what, why. ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ why ਪੁੱਛਣ ਨਾ, ਕਦੀ ਝਿੜਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, because why is a very powerful thing. What is it, why is it, and who is involved, they will ask. How will follow. ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਆਨਸਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, they will find it. Make them ask questions. So do that.